Hi, good evening. I am Julie Méniez. I am a producer from France. I am part of the company Telveg, which is based both in Paris and in Brittany. My motivation for producing documentaries is very simple. I am deeply curious about perceptions of the world that are different than my own. And so it is actually a great joy for me to be able to accompany projects and directors who are able to turn these visions into stories that we can then all share. Curiosity is also what brought me to wonder what young women dream of, and this is quite literally the subject of Jeanne Mayer's documentary called Dreams, which I produced and which came out this year. And so this documentary follows 3 young women who enter early adulthood and all of its struggles, but they all have one thing in common, which is they like to explore the world of dreams and imagination through techniques like lucid dreaming. And so the clip you're actually going to see is an attempt that they did to bring all of their practices together and have a kind of shared collective dreaming experience. So thank you. On va se saisir de ce moment pour dormir. Et on va faire une bonne sieste. La méditation va partir de la pièce, progressivement, toutes ensemble, en gardant à l'esprit que de cette pièce, ce dont on doit se souvenir, c'est des matières. 3, 4, 5. On part d'une pièce bleue, on part d'un bleu profond, ton sur ton. Si on s'enfonce dans le bleu, et qu'est-ce qu'on trouve dans le bleu? Une très vieille montagne. C'est une montagne sacrée. C'est parfois du calcaire. Il y a toujours des escaliers dans le bleu. Marche après marche, vous rêvez. 15, 87, Vous pouvez descendre encore plus profond. 97, Une très vieille montagne. 98, 99, 100. Alors tout doucement, revenir tendrement et prendre le temps et nous charger de tout ce qu'on a trouvé, de tout ce qu'on a ramené de cette montagne sacrée et de ce bleu tout ouvert. Écrire maintenant.